اليوم ناوي أسهر عند عمي، خالي، عمي، خالي، عمي، خالي، عمي، خالي، عمي، خالي، عمي، خالي. وأخيرا قررت بروح البيت جدتي. بتروح معي؟ وين تروح؟ الحين الحظر خلاص، ما عاد يمديك تطلع. يلا خلينا نلعب بلاي ستيشن بس. لا تقول. Hey everyone, a new episode. I hope you have benefited from this channel. If you forget to hit the like, please hit the like and subscribe the channel. Today we will get to know the names of family members in Saudi accent. Let's go. We need to start, guys, with a small family like Aboy, Ummi, Akhoy, Ikhti. And guys, I need to remind you, we call the father like Yuba and the mother Yumma. Now we need to put in sentence. طلبت أبوي مفتاح السيارة. طلبتني أمي أغراض من البقالة. طلعت مع أختي للسوق واشترت لأخوي الصغير هدية. Second full, guys, we need to go for a big family like جدي، جدتي، خالي، خالتي، عمي، عمتي. And we can say عيال عمي، عيال خالي. Now we need to put in sentence. اليوم بروح البيت جدي وبلعب مع عيال خالي، والعصر بروح أسلم على عمي وعمتي وبلعب مع عيال عمي. That's everything, guys, for today. I hope you get benefits. See you in the next episode. Salam.